El sobre tenía una la manchada tinta violeta en la esquina. Parecía sangre seca bajo las amarillenta del café. León Trotsky lo tenía con dedos que no podían dejar de temblar. Mientras el vapor del samovar subía hacia el techo manchado de humo. Afuera, Paris seguía con su vida normal. Adentro, en es pequeño café de la rue de Rivoli, un hombre de 30 y 7 años acababa de recibir noticias que cambiarían todo. Era octubre de 1916. La Primera Guerra Mundial llevaba más de 2 años devorando a Europa. Millones de jóvenes morían en las trincheras de Francia, Alemania, Rusia. El mundo entero parecía haberse vuelto loco. Y en medio de es chaos, en revolucionario, o exiliado en Paris, trataba de encender una chispa diferente. Una chispa que pudiera derribar al Zar Nicolás II y liberar a Rusia de siglos de opresión. Trotsky había nacido como Lev Davidovich Bronstein en una familia judía de Ucrania. Pero es nombre había cuidado atrás hacia mucho tiempo. Junto con cualquier esperanza de una vida tranquila, desde los 18 años, había dedicado cada momento de su existencia a una sola causa. La revolución. Lo habían arrestado, torturado, enviado a Siberia. Había escapado cruzando cientos de kilómetros en trineo, perseguido por la policía del Zar. Había vivido en Londres, Viena, Suiza, siempre un paso adelante de quienes querían silenciarlo. Ahora estaba en Paris, editando un pequeño periódico llamado Nash Slovo. Cada día escribía artículos que llamaban a los trabajadores rusos a levantarse contra el gobierno. Cada noche se reunía en cafés oscuros con otros exiliados, planeando, discutiendo, sonando con el día en que todo cambiaría. Su esposa Natalia lo esperaba en un apartamento pequeño y frío, cuidando a sus 2 hijos. Ella sabía que su esposo vivía con en pie en la cárcel y otro en la tumba. Pero también sabía que pedirá que se detuviera sería como pedirá que dejar de respirar. El saber que Trotsky sostenía esa noche había legado desde San Petersburgo a través de una red de mensajeros que arriesgaban sus vidas para transportar información, contenía nombres, direcciones, detalles sobre células revolucionarias que operaban en secreto dentro de Rusia. Gesto bajo las narices del Zar. Era el tipo de información que podía acelerar una revolución, o destruirla por completo si caía en las manos equivocadas. Trotsky levantó la vista del papel y miró alrededor del café. Había aprendido a confiar en sus instintos, después de tantos años de persecución, y sus instintos le decían que algo no estaba bien. En una mesa cerca de la ventana, un hombre con abrigo gris leía un periódico. No había nada extraño en eso, excepto que Trotsky había visto es mismo hombre 3 días antes, en otro café al otro lado de la ciudad, y una semana antes, en una librería cerca de su apartamento. Siempre el mismo abrigo gris. Siempre la misma forma de sostener el periódico. Demasiado quieto. Demasiado atento. El corazón de Trotsky comenzó a latir más rápido. Guardó el sobre en el bolsillo interior de su chaqueta y se obligó a mantener la calma. No podía mostrarme esto. No podía dejar que supieran que los había detectado. Pagó su café con monedas que casi se le caían de las manos húmedas y salió a la calle. El air de octubre era frío y húmedo. Las hojas secas crujían bajo sus pies mientras caminaba rápido, pero no demasiado rápido, hacia su apartamento. En cada esquina, miraba de reojo, en cada reflejo de vidrio, buscaba sombras que lo siguieran. Paris de noche era un laberinto de calles estrechas y luces tenues. Un lugar perfecto para perderse, o para ser encontrado.
Cuando llegó a su edificio, subió las escaleras de dos en dos. Natalia lo esperaba en la puerta, con el rostro pálido de preocupación. No has dormido en 3 noches, le dijo ella, tocando las ojeras oscuras bajo sus ojos. Esto te vía a matar antes que cualquier policía. Trotsky la abrazó sin responder. No quería decir lo del hombre del abrigo gris. No quería acudir más peso a los hombros de una mujer cuya cargaba demasiado. Ella había abandonado su país, su familia, su futuro, todo por seguirlo él. Lo mínimo que podía hacer era protegerla a sus peores miedos. Y esa noche, Trotsky no durmió. Se sentó junto a la ventana, mirando la curvacha, con el sobre escondido bajo una tabla suelta del piso. Pensaba en los nombres que contenía, hombres y mujeres en ruja que arriesgaban todo por la causa. Trabajadores de fábricas que escondían panfletos bajo sus camas. Estudiantes que se reunían en sótanos para hablar de un mundo mejor. Soldados que empezaban a cuestionar por qué morían en una guerra que solo beneficiaba a los ricos. Todos ellos dependían de que esa información llegara a las personas correctas. Y todos ellos morirían si caía en las manos equivocadas. Los días siguientes fueron una tortura de paranoia y espera. Trotsky seguía escribiendo sus artículos. Seguía asistiendo a reuniones. Pero ahora miraba cada compañero con ojos nuevos. ¿Quién era leal? ¿Quién podría ser un traitor? La Ojrana, la temida policía secreta del Zar, era famosa por infiltrar agentes en los grupos revolucionarios. Algunos de sus mayores espías habían sido camaradas durante años antes de revelar su verdadera identidad. Había un hombre en particular que preocupaba a Trotsky. Se llamaba Dmitri, y había estado trabajando con ellos desde hacía 6 meses. Era eficiente, calado, siempre dispuesto a hacer los trabajos más peligrosos. Demasiado perfecto, pensaba Trotsky ahora, demasiado convenient, pero no tenía pruebas, solo sospechas, y en tiempos de guerra. Las sospechas podían destruir inocentes tan fácilmente como descubrir a culpables. El 29 de octubre, Trotsky volvió tarde a su apartamento después de una reunión que se había alargado más de lo esperado. Natalia, y los niños dormían. Él se quitó el abrigo, cansada hasta los huesos. Y estaba a punto de sentarse cuando escuchó algo que hela su sangre. Golpes en la puerta, fuertes. Insistentes, del tipo de golpes que no vienen de amigos. Mira el reloj de pared. Las 4:40 de la madrugada. Nadie toca puertas es ahora con buenas noticias. Natalia aprecia en el pasillo, abrazándose a sí mismo, los ojos llenos de miedo. Los niños empezaron a llorar en su habitación. Trotsky le hizo una cepa para que se quedara atrás y camino hacia la puerta. Cada paso se sentía como caminar hacia su propia tumba. Abría. Dos policías franceses lo miraban con expresiones frías. Uno de ellos sostenía un documento oficial. El otro tenía la mano cerca de su arma. Lean Trotsky, dijo el primero, pronunciando mal su nombre. Tiene una orden de expulsión del territorio francés, actividades subversivas contra naciones aliadas. Tiene 72 horas para abandonar el país. Trotsky sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No era la primera vez que lo expulsaban de un país, pero esta vez era diferente. Esta vez tenía el sobre. Esta vez la información era demasiado importante para perderla. ¿Quién ordenó esto? Preguntó. Aunque conoce la respuesta. El policía sonrió, pero no había humor en su expresión, solo el pasar frío de alguien que disfruta dar malas noticias.
Els Artin Hoyos en Paris, Sigor Trotsky, Debería haberlo sabido, mientras los policías se alejaban por el pasillo, Trotsky se quedó en la puerta, inmóvil. Natalia lloraba en silencio detrás de él. Los niños seguían gritando. Y en algún lugar de la ciudad, un hombre con abrigo gris probablemente sonreía. 72 horas. Eso era todo lo que tenía para decidir que hacer con el sobre, con su familia, con todo por lo que había luchado durante 20 años. Y la peor parte no era la expulsión, la peor parte era la pregunta que ahora quemaba en su mente como ácido. ¿Quién lo había traicionado? ¿Quién había entregado su ubicación a la policía francesa? Dimitri, otro compañero, o alguien en quien nunca hubiera sospechado? Esa pregunta lo seguiría a través de fronteras, océanos y ecos, pero en ese momento, parado en la puerta de su apartamento a las 5 de la mañana, solo sabía una cosa con certeza: la guerra silenciosa acababa de comenzar. Y él estaba perdiendo el sudor le corría por la espalda a pesar del frío. 30 de octubre de 1916. Lenin Trotsky cruzaba el punto fronterizo de iron con pasos que intentaban parecer firmes, pero sus rodillas temblaban con cada metro que lo acercaba a España. Detrás quedaba Francia, el país que lo había expulsado como si fuera basura. Adelante, solo había incertidumbre. Dos policías franceses lo habían escoltado hasta la frontera, asegurándose de que realmente se fuera, no le permitieron despedirse de sus compañeros, no le dieron tiempo de organizar nada. Solo 72 horas para empacar una vida entera y desaparecer. Natalia, y los niños vendrían. Después, cuando él encontró un lugar seguro, si es que existía tal cosa para alguien como él sobre seguía en su chaqueta, cosido en el foro interior, podía sentir su peso contra el pecho, como un segundo corazón que late con secretos peligrosos, cada vez que un guardia lo miraba. Trotsky sentía que ese peso se multiplicaba cada vez que alguien le pedía documentos. Imaginaba menos roncando la chaqueta, descubriendo los nombres, las direcciones, todo. España era un país neutral en la guerra, pero eso no significaba que fuera amigable con los revolucionarios. El gobierno español tenía sus propios problemas con anarquistas y agitadores. Lo último que querían era un famoso revolucionario ruso causando problemas en su territorio. Trotsky llegó a Madrid 3 días después, agitado, hambriento y sin saber qué esperar. Lo que encontró fue peor de lo que imaginaba. La policía española lo estaba esperando en la estación de tren. Alguien les había avisado, y su llegada. Alguien siempre sabía dónde estaba, sin importar cuánto intentar esconderse. Lo detuvieron sin explicaciones y lo llevaron directamente a la cárcel modelo de Madrid. La celda era pequeña y húmeda. Las paredes de piedra gris parecían absorber toda la luz y toda la esperanza, pero había algo extraño en esa prisión, algo que Trotsky nunca había visto en ninguna otra cárcel de Europa. Y había estado en muchas, había celdas de pago. Si tenías dinero, podías comprar una celda mayor, con una cama real en lugar de un cadre de metal, con una ventana que dejaba entrar algo de luz, con comida que no parecía sobras de puro. Era la primera vez que Trotsky veía el capitalismo funcionando dentro de una prisión. Y la ironía casi lo hizo reír, casi. Paga por una celda mayor con el poco dinero que le quedaba, no por comodidad, sino por seguridad. Necesitaba un lugar donde pudiera pensar, donde pudiera planear su siguiente movimiento sin que otros prisioneros lo vigilaran. Constantemente, los primeros días fueron los más difíciles. No sabía cuánto tiempo
o Montandrian encerrado, no sabía si Natalia, y los niños estaban bien, no sabía si el sobre había sido descubierto. La incertidumbre era peor que cualquier tortura físico. Se pasaba las horas mirando las paredes de su celda, estaban cubiertas de marcas delladas por prisioneros interiores, nombres grabados con uqs o piedras, fecas que se remontaban décadas. Algunos habían dejado mensajes de esperanza, otros, de desesperación. Trotsky se preguntaba cuántos de ellos habían salido vivos, cuántos habían muerto olvidados en esas mismas paredes grises. Una noche, un guardia borracho se detuvo frente a su celda. El hombre apestaba arrastrando las palabras. Le dijo tú eres el ruso famoso, el que quiere matar al Zar. Trotsky no pero el guardia no buscaba pelea, sino conversación. La orden de expulsar de Francia vino de Leos, continuó, de San Peter. Trotsky se quedó paralizado. La Ojrana, la policía secreta del Zar, no solo lo vigilaban, lo habían estado manipulando. Cada movimiento, cada reunión, cada plan, todo había sido absurdo. Entonces, el mensajero que trajo información desde Rusia no era un traitor, había sido interceptado. La Ojrana quería que él sobre la guerra el para seguir el rastro de todos los contactos revolucionarios. Todo lo que creía Seba estaba equivocado. Pero antes de poder pensar en el futuro, necesitaba resolver el presente, necesitaba descubrir exactamente qué sabía la Ojrana, necesitaba entender por qué lo habían dejado ir tan lejos con el sobre. Cuando podían haberlo arrestado en cualquier momento, y sobre todo, necesitaba responder una pregunta que no lo dejaba dormir. Si la Ojrana sabía del sobre, ¿por qué no lo habían confiscado todavía? ¿Qué estaban esperando? ¿Qué jugo estaban jugando con él? La respuesta a esas preguntas lo esperaba en algún lugar entre España y América, y cuando la descubriera, todo lo que creía saber sobre su misión, sobre la revolución, sobre sí mismo, se derrumbaría como un castillo de arena. El espejo estaba roto. Una grita diagonal lo dividía en dos mitades desiguales, y Lenin Trotsky miraba su reflejo fragmentado sin reconocer al hombre que le devolvía la mirada, la barba descuidada, las ojeras profundas como pozos, los ojos de alguien que ha sido casado durante demasiado tiempo. Era finales de noviembre de 1916. El Hotel La Perla Cubana en Cádiz era el tipo de lugar don nadie hacía preguntas. Las paredes sudaban humedad salada del barchacano, el papel tapiz se despegaba en las esquinas. El colchón tenía bultos que hacían imposible dormir bien, pero era barato, y más importante, era anónimo, o al menos eso había creído Trotsky. Su familia estaba reunida por fin. Natalia dormía en la habitación contigua con los dos niños. Podía escuchar la respiración tranquila de Liovo a través de la pared delgada. El niño no tenía idea de lo que cargaba en su maleta. No tenía idea de que su padre lo había convertido en un peón de un jugo mortal. Trotsky se apartó del espejo roto y se sentó en el borde de la cama. El peso de las últimas semanas lo aplastaba, la expulsión de Francia, la cárcel en Madrid, la revelación del guardia borracho sobre la Ojrana. Todo se acumulaba en su pecho como piedras, haciendo difícil respirar. Las autoridades españolas habían sido claras, querían que se fuera, lo deportarían en cuanto encontraran a barco dispuesto a llevarlo. Cuba, Argentina, Brasil, cualquier lugar servía mientras estuviera lejos de Europa.
mientras de yara dicer su problema. Pero Trotsky no podi sin resolver algo primero, algo que lo carcomía por dentro como un gusano en una manzana, saca el sobre de la maleta de Liovo, lo había recuperado esa tarde, cuando el niño estaba distraído jugando en el pasillo del hotel. Sus dedos temblaban mientras rompía las costuras que él mismo había hecho días antes. El papel amarillento salía orgado. Manchado de sudor y miedo. Se sentaba la única lámpara de la habitación y comenzó a leer, no la información general que ya conocía. Esta vez buscaba detalles, fechas, patrones, cualquier cosa que pudiera explicar por qué la Ojrana no había confiscado este documento todavía. Y entonces lo vio. Al principio pensé que era un error, volvió a leer, comparó fechas. Hizo cálculos mentales, pero no había error posible. Los nombres en el sobre, las direcciones de los contactos revolucionarios en San Petersburgo y Moscú, las ubicaciones de las células secretas, todo estaba fechado 3 veces atrás. Y siguen los pocos periódicos rusos que había conseguido leer en la cárcel de Madrid. La mayoría de esas personas ya habían sido arrestadas. La Ojrana había desmantelado esas células. En septiembre, semanas antes de que el sobre llegar a Paris, semanas antes de que Trotsky siquiera supiera de su existencia, la información era inútil, completamente obsoleta, un documento muerto que hablaba de fantasmas. Trotsky de caer el papel sobre la cama, sus manos temblaban, pero ya no de miedo, de rabia, de humiliación, de la horrible comprensión de lo que realmente había pasado. La carta no era información valiosa que él había protegido heroicamente, era una trampa. La Ojrana había fabricado este documento específicamente para él. Habían llenado el sobre con nombres de personas que ya estaban en prisión, direcciones que ya habían sido alienadas, planes que ya habían fracasado, y luego lo habían enviado través de su red de mensajeros, sabiendo exactamente en qué manos terminaría, por querían ver que hacia Trotsky con información que creía valiosa. Querían mapear sus contactos en Europa, querían identificar todos los revolucionarios con los que se comunicaba, todas las rutas que usaba, todos los escondites donde se refugiaba. Trotsky no había sido el protector de un secreto importante, había sido el ratón en el laberinto, corriendo exactamente hacia donde los científicos querían que fuera. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. El puerta de Cádiz brillaba con luces distantes. Barcos de todas partes del mundo descansaban en el agua negra, esperando el amanecer para continuar sus viajes. En algún lugar de esa oscuridad, un barco lo esperaba él también. Un barco hacia el exilio, hacia el olvido. El reflejo en el vidrio de la ventana le mostró de nuevo su rostro. Pero esta vez vio algo diferente. No solo el hombre cansado y perseguido. Vio al hombre que había puesto a su propia familia en peligro por nada. Que había cosido un documento sin valor en la maleta de su hijo de once años. Que había hecho que Natalia cruzara media Europa cargando una mentira. Era el momento del espejo, el momento en que un hombre se ve como realmente es, sin excusas, sin justifications, sin las historias que se cuenta a sí mismo para poder dormir por las noches. Lenin Trotsky, el gran revolucionario, el líder del Soviet de San Petersburgo en 1905, el orador que podía mover multitudes con sus palabras, había sido manipulado como un niño. La Ojrana lo había usado como un títer. Y él había bailado exactamente como ellos querían. La rabia se mezcló con algo más profundo. Vergüenza,
Una vergüenza tan intensa que la quemaba el pecho. Pro junto con la vergüenza vino una pregunta. Una pregunta que no lo dejaba en paz. Si la información era falsa, ¿por qué la Ojrana no había terminado el juego todavía? ¿Por qué no lo habían arrestado en Francia, o en España, o en cualquier momento de los últimos 2 meses? Tenían pruebas de sobra para acusarlo de conspiración contra el zar. Podían haberlo enviado de vuelta a Rusia para un juicio que terminaría en Siberia o en la horca. Pero no lo habían hecho. Lo habían dejado correr. Lo habían empujado de país en país. Siempre un paso adelante de la captura, pero nunca realmente libre. La respuesta llegó lentamente, como el amanecer que empezaba a aclarar el cielo sobre el puerto. Y cuando Trotsky la entendió, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No querían arrestarlo, querían que siguiera moviéndose. Querían que llegara a América, donde tenía contactos con otros revolucionarios exiliados. Querían que la carta falsa viajara con él a través del océano, para poder mapear las redes revolucionarias del otro lado del mundo también. Él no era el objetivo final, era el cebo. La Ojrana estaba usando a León Trotsky para encontrar a todos los demás. Cada persona con la que hablaba, cada carta que enviaba, cada reunión a la que asistía, todo alimentaba sus archivos. Y cuando tuvieran suficiente información, cuando hubieran identificado a cada revolucionario en Europa y América, entonces actuarían. No arrestarían a uno, arrestarían a cientos de miles tal vez. Una purga masiva que destruiría el movimiento revolucionario de un solo golpe. Trotsky se dejó caer en una silla, incapaz de sostenerse. Todo lo que había creído durante las últimas semanas era mentira. No era un héroe protegiendo información vital, era un traidor involuntario, guiando a la policía del zar directamente hacia sus camaradas. Y entonces Trotsky comprendió que la carta que creyó salvaría la revolución era exactamente lo opuesto. Era el arma que podía destruirla. La puerta de la habitación se abrió. Natalia entró en silencio, envuelta en un chal viejo. Sus ojos encontraron el sobre la cama, los papeles esparcidos, el rostro devastado de su esposo. ¿Qué pasó?, preguntó. Aunque su voz decía que ya sabía que las noticias eran malas, ¿Trotsky? La miró. Esta mujer que lo había seguido a través de cárceles y exilios, que había criado a sus hijos en apartamentos fríos y países extranjeros, que nunca le había pedido que abandonara la causa, aunque la causa le había robado todo lo que podría haber sido una vida normal. ¿Cómo podía decirle que todo había sido en vano, que los sacrificios, el miedo, las noches sin dormir, todo había servido para ayudar al enemigo? Fuimos el mensaje, dijo finalmente, con voz ronca. No el mensajero. Fuimos el mensaje. A Natalia no entendió. ¿Cómo podría? Pero se sentó junto a él y tomó su mano. No preguntó más. Solo estuvo ahí, en silencio, mientras el sol subía sobre el puerto de Cádiz y los barcos comenzaban a despertar. El reloj del puerto marcó la medianoche en Rusia. Allá, al otro lado de Europa, millones de personas dormían sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar, sin saber que la guerra que los desangraba pronto daría paso a algo más, algo que ni el zar ni la Ojrana ni nadie podía prever. Pero Trotsky no pensaba en el futuro esa noche. Pensaba en el presente, en la trampa que lo rodeaba, en la imposible decisión que tenía que tomar. Podía destruir la carta y cortar el hilo que la Ojrana seguía, pero eso significaba abandonar toda esperanza de contactar a sus camaradas, de organizar algo real, de hacer algo más que huir. O podía seguir adelante, sabiendo que cada paso lo convertía en cómplice involuntario de sus perseguidores, sabiendo que su libertad era una ilusión, un espacio que le permitían ocupar solo porque les era útil. Había una tercera opción. Una que requería confiar en alguien. Una que podía salvarlo todo o destruirlo todo. Pero para eso, necesitaba encontrar a alguien en quien confiar. Y después de descubrir que había sido manipulado durante meses, Trotsky ya no sabía si podía confiar en nadie, ni siquiera en sí mismo. El olor a carbón quemado llenaba el aire del puerto de Barcelona. Era diciembre de 1916 y el vapor Montserrat descansaba en el muelle como una bestia metálica
esperando despertar. León Trotsky subió por la pasarela con la espalda erguida por primera vez en semanas. Algo había cambiado en él, algo fundamental. A Natalia caminaba detrás con los niños. Liova miraba el enorme barco con ojos de asombro, sin entender que ese viaje no era una aventura, sino una huida. El pequeño Sergei se aferraba a la mano de su madre, asustado por el ruido de los trabajadores y las grúas que cargaban equipaje en la bodega. Trotsky se detuvo en la cubierta y miró hacia atrás. España desaparecería pronto. Europa desaparecería. Todo lo que conocía quedaría del otro lado del océano. Pero por primera vez desde que los policías franceses golpearon su puerta en París, no sentía miedo. Sentía algo más peligroso. Sentía determinación. Durante las últimas semanas en Cádiz, Trotsky había tenido tiempo para pensar. Demasiado tiempo. Tal vez las noches sin dormir, mirando el techo húmedo del hotel, habían sido una tortura, pero también habían sido una escuela. Había repasado cada error que cometió, cada momento en que confió cuando debería haber dudado, cada señal que ignoró porque no quería verla. Guay, poco a poco, entre la vergüenza y la rabia, había encontrado algo útil. Su mayor defecto siempre había sido la arrogancia, la certeza absoluta de que tenía razón, la incapacidad de admitir que podía equivocarse. Esa arrogancia lo había cegado durante meses, permitiendo que la Ojrana lo manipulara como un títere. Pero ahora iba a usar ese mismo defecto como arma. La Ojrana creía que lo conocía. Creían que León Trotsky era predecible, que seguiría actuando como siempre había actuado, impulsivo, apasionado, incapaz de esconder sus intenciones. Creían que podían seguir usándolo como cebo, porque él nunca sospecharía de su propia importancia. Estaban equivocados. El plan había tomado forma lentamente, como una fotografía revelándose en un cuarto oscuro. Trotsky no podía destruir la carta falsa sin más. Eso alertaría a la Ojrana de que había descubierto su yugo. Tampoco podía seguir cargándola como si nada hubiera pasado, alimentando sus archivos con cada persona que contactaba. Necesitaba una tercera opción. Y la encontró en el lugar más inesperado. En un libro. Durante su tiempo en la cárcel de Madrid, había conseguido algunos libros para pasar las horas. Uno de ellos era un tratado de economía política, denso y aburrido, el tipo de texto que ningún guardia se molestaría en revisar. Y ese libro se convirtió en su salvación. Trotsky había escrito una nueva carta, la verdadera, contenía información real sobre los movimientos revolucionarios que había observado en Europa, nombres de contactos que sabía eran confiables, estrategias que había discutido con compañeros de verdad, no con las sombras que la Ojrana había puesto en su camino, pero no la escribía en papel, la escribía en los márgenes del libro de economía, en un código que solo otra persona en el mundo podría entender, un código que había desarrollado a cosas durante su primer exilio, con un hombre llamado Vladimir Ilyich. El mundo lo conocería después como Lenin. El libro viajaría en su equipage, a la vista de todos, sin levantar sospechas. Las notas en los márgenes parecerían comentarios académicos de un intelectual aburrido, pero cuando llegar a las manos correctas, cuando alguien que conociera el código o leyera, revelaría todo o que Trotsky había aprendido, y mientras tanto, la carta falsa seguiría existiendo. Seguiría siendo el sigilo que la Ojrana perseguía. Seguiría distrayéndolos mientras la información real viajaba por otro camino. El casado se había convertido en cazador. El vapor Montserrat zarpó de Barcelona el 14 de enero de 1917. El viaje a Nueva York tomaría varias semanas, cruzando el Atlántico en pleno invierno. Las olas golpeaban el casco del barco con fuerza.
Y muchos pasajeros pasaban los días meridos en sus camarotes, pero Trotsky no tenía tiempo para estar enfermo, tenía trabajo que hacer, había algo extraño en ese viaje, algo que no encallaba, su familia ocupaba un camarote de primera clase, con camas cómodas y comida de cena, un lujo que definitivamente no podían pagar con el poco dinero que les quedaba. Alguien había pagado por ese camarote, alguien que quería que Lenin Trotsky viajar cómodo hacia América. La respuesta ligators días después de zarpar, un hombre tocó la puerta del camarote en la noche, después de la cena, tenía acento alemán, encablado, en francés impecable, se presentó como corresponsal de prensa. Interesado en entrevistar al famoso revolucionario Ruso para a periódico europeo, Trotsky lo reconoció inmediatamente, no al hombre específico, sino al tipo, la postura demasiado rígida, los ojos que evaluaban cada detalle de la habitación, el bulto apenas visible bajo la chaqueta, donde un arma descansaba en su funda, una Jenny de la Ojrana. Probablemente el mismo que había coordinado su vigilancia en París, Madrid y Barcelona, el titiritero que había movido los hilos durante meses, por favor. Cientos, dijo Trotsky, segalando una silla, su voz era tranquila, casi amable. Por dentro, su corazón latía como un tambor de guerra. La conversación que seguió fue un duelo. Cada palabra tenía doble significado, cada pregunta escondía otra pregunta. El agente quería saber qué planeaba hacer Trotsky en Nueva York, con quién se reuniría, qué información compartiría, y Trotsky le dio exactamente lo que esperaba. Habló de la carta, de lo importante que era, de cómo planeaba contactar revolucionarios en América para coordinar acciones contra el zar, dijo que nombres, algunos reales, algunos inventados, pinta el retrato de un hombre desesperado, aferrándose a su última esperanza, demasiado arrogante para darse cuenta de que estaba siendo usado, el agente sonreía mientras escuchaba la sonrisa de alguien que cree haber ganado. No tenía idea de que estaba siendo alimentado con mentiras. La conversación terminó después de una hora. El agente se levantó, satisfecho con la información que había obtenido. Trotsky lo acompañó hasta la puerta del camarote, manteniendo la fachada hasta el último segundo. Y entonces, justo cuando el agente estaba por salir, Trotsky hizo algo inesperado. Dijo, hay algo que debería ver. Camino hacia la maleta de Liovo, que descansaba en un rincón del camarote. El agente lo observaba con ojos hambrientos, sin poder creer su suerte. El famoso Trotsky iba a revelar su escondite secreto así de fácil. Trotsky abrió la maleta, buscó en el forro, y saca el sobre manchado de tinta violeta. El agente dio un paso adelante, incapaz de contenerse. Esto, dijo Trotsky, sosteniendo el sobre frente a él, es lo que han estado buscando durante meses. Los nombres, las direcciones, todo lo que necesitan para destruir la revolución. El agente extendía la mano. Trotsky sonrió, y arrojó el sobre por la ventana del camarote. Hacia el océano negro que rugía abajo. El papel desapareció en la oscuridad en menos de un segundo. Tragado por las olas, perdido para siempre en las profundidades del Atlántico. El rostro del agente pasó por varias emociones en cuestión de segundos: confusión, horror, rabia, ecos de trabajo, meses de vigilancia, una operación entera de la Ojrana. Todo destruido en un gesto, porque logró preguntar, con voz estrangulada. Trotsky lo miró directamente a los ojos. Ya no había miedo en su expresión.
Ya no había vergüenza. Solo la calma fría de alguien que finalmente ha tomado control de su propio destino. El zar subestimó a sus enemigos, dijo. Es fue su primer error. El segundo fue creer que yo seguiría siendo su títer. El agente se quedó inmóvil. Su mano se movió lentamente hacia el interior de su chaqueta. Hacia el arma que Trotsky había notado desde el principio. El barco se sacudía con una ola particularmente fuerte. Las luces del cámara parpadearon. Y en ese momento de oscuridad, todo podía pasar. La mano del agente seguía moviéndose hacia su arma. Trotsky no se movió, no corrió, no gritó, solo esperó. Con la calma de un hombre que ya había aceptado todas las consecuencias posibles de sus acciones. En algún lugar del barco, un reloj marcó la medianoche. El 14 de enero de 1917 acababa de terminar. En unas semanas, el barco llegaría a Nueva York. En unas semanas más, Rusia explotaría en revolución. Pero en ese camarote, en ese segundo congelado en el tiempo, nada de eso importaba. Solo importaba lo que el agente decidiera hacer a continuación. Un sobre descansaba sobre la mesa. De madera, tenía una mancha de tinta violeta en la esquina. Pero es sobre era diferente. Es sobre estaba en Nueva York, en la redacción de un pequeño periódico llamado Dovimir, y las manos que lo sostenían ya no temblaban. Lenin Trotsky lo abría con calma. Adentro había una fotografía en blanco y negro del Palacio de Invierno en San Petersburgo. Esas torres elegantes, esas ventanas enormes, y símbolo del poder absoluto del zar. En el reverso de la fotografía, alguien había escrito una sola línea con letra apresurada. Febrero llegará pronto. Trotsky sonrió. Era la primera sonrisa real en veces. El viaje desde Barcelona había terminado 2 semanas antes. El vapor Montserrat había llegado al puerto de Nueva York en una mañana gris de enero, con el cielo cargado de nubes que prometían nieve. Pero la recepción que esperaba Trotsky no tenía nada de gris. Cientos de personas lo esperaban en el mule, exiliados rusos, inmigrantes judíos, trabajadores alemanes y polacos, todos gritando su nombre, agitando banderas rojas, celebrando la llegada del famoso revolucionario. Los periódicos en inglés, ruso, Yiddish y alemán habían anunciado su llegada. Lenin Trotsky era noticia. Natalia había logrado, al ver la multitud, después de meses de horror, de escándalos, de sentirse perseguidos, finalmente estaban en un lugar donde alguien los quería, donde alguien celebraba su presencia en lugar de expulsarlos. Los niños miraban todo con ojos enormes. Leova ya no cargaba secretos mortales en su maleta. La maleta había sido revisada antes de desembarcar, pero no había nada que encontrar. El sobre falso descansaba en el fondo del Atlántico, y el libro con el código, el verdadero mensaje, había pasado desapercibido entre el equipaje común. Y el agente de la Ojrana, nunca liga en Nueva York. Nadie sabía exactamente qué había pasado esa noche en el camarote. La versión oficial era que el corresponsal de prensa alemán había sufrido un accidente durante una tormenta, una ola particularmente fuerte, una queda desafortunada. El océano era peligroso en invierno. Trotsky nunca habló de esa noche, ni siquiera con Natalia. Algunos secretos eran demasiado pesados para compartir. Algunos secretos era mejor que se hundieran en el océano junto con los sobres falsos y los hombres que los perseguían. La vida en Nueva York era diferente a todo lo que Trotsky había conocido. La ciudad era enorme, ruidosa, llena de gente de todas partes del mundo. El Bronx,
don la familia alquilo un apartamento pequeño pero limpio, estaba lleno de inmigrantes como ellos, gente que había huido de guerras, de persecuciones, de gobiernos que querían silenciarlos. Por primera vez en años, Trotsky podía caminar por la calle sin mirar sobre su hombro. Podía sentarse en un café sin buscar hombres de abrigo gris en las esquinas. Podía escribir sus artículos sin preguntarse si cada palabra lo acercaba más una celda de prisión. Se unió al equipo editorial de Novimir, un periódico revolucionario dirigido por otros exiliados rusos. Allí encontró a viejos conocidos y nuevos aliados. Hombres y mujeres que comparten su visión de un mundo diferente. Que creían que la guerra que desangraba Europa podía terminar, pero solo si los trabajadores de todos los países se levantaban contra los gobiernos que los enviaban a morir. El libro con el código diga su destino. Trotsky nunca supo exactamente cómo, solo supo que un día recibió una carta de Suiza, con una frase que solo Lenin podría haber escrito. Una frase que confirmaba que el mensaje había sido recibido. Descifrado by entendido. La red revolucionaria seguía viva. La Ojrana había perseguido sombras, mientras la verdadera información viajaba por caminos que nunca sospecharon. Febrero de 1917 liga con noticias que sacudieron al mundo. En Rusia, una marja de mujeres trabajadoras textiles se convirtió en algo más. Protestaban por el pan, por el hambre, por una guerra que parecía no tener fin, pero sus gritos fueron escuchados por miles. Luego por cientos de miles. Los soldados que debían dispersarlas se unieron ellas. Los trabajadores de las fábricas abandonaron sus puestos. Las calles de San Petersburgo se llenaron de gente que gritaba lo que había sido impensable decir. En voz alta, abajó el zar. En cuestión de días, el imperio que había gobernado Rusia durante 300 años se derrumbó. Nicolás II, el zar de todas las Rusias, fue obligado a abdicar. La Ojrana. La temida policía secreta que había perseguido Trotsky por medio mundo. Fue disuelta por el nuevo gobierno provisional. Sus archivos fueron quemados. Sus agentes desaparecieron en la noche. Trotsky recibió las noticias en Nueva York, rodeado de compañeros que loraban y reían al mismo tiempo. Ecos de lucha, décadas de sacrificio, finalmente habían dado fruto. El gigante había caído. Pero Trotsky sabía que esto era solo el principio. El gobierno provisional que reemplazó al zar no era revolucionario. Era burgués, tibio, incapaz de terminar la guerra o resolver los problemas que habían causado a revuelta. La verdadera revolución, la que cambiaría todo, todavía estaba por venir. Y él necesitaba estar allí cuando sucediera. En marzo, Trotsky abordó un barco de regreso a Europa. Natalia y los niños lo acompañaban, como siempre. El viaje no fue fácil. Los británicos lo detuvieron en Canadá. Lo encerraron en un campo con marineros alemanes, tratando de evitar que llegara a Rusia. Pero las protestas del nuevo gobierno ruso forzaron su liberación. Cuando finalmente llegó a Petrogrado en mayo de 1917, la ciudad que había abandonado 200 años como prisionero lo recibió como hero. Miles de personas lo esperaban en la estación de tren. El hombre que había huido de la Ojrana ahora caminaba libre por las mismas calles donde una vez lo habían perseguido. Pero esa es otra historia, una historia de revoluciones y guerras civiles, de triunfos y tragedias, de un hombre que ayudó a construir un nuevo mundo y luego fue devorado por él. Lo que importa aquí, en este momento, es el sobre. Trotsky lo guardó durante años.
El saber con la manchada tinta violeta que había recibido en Nueva York, con la fotografía del Palacio de Invierno, y la promesa de que febrero llegaría pronto. Lo guardo como recordatorio de lo que había sobrevivido, de lo que había aprendido. A veces, en las noches tranquilas, lo sacaba y lo miraba, y no necesitaba abrirlo. Ya sabía lo que decía, pero el objeto mismo tenía poder. Era la prueba de que había sido casado y había sobrevivido, de que había sido engañado y había aprendido, de que había sido un títer y se había convertido en titiritero. El hombre que había huido de Paris con manos temblorosas ya no existía, en su lugar había alguien diferente. Alguien que había mirado al abismo de su propia debilidad y había encontrado fuerza en el fondo. Las cicatrices que dejó esa experiencia nunca desapareció. Trotsky nunca volvió a confiar completamente en nadie, nunca dejó de mirar sobre su hombro, de buscar señales de traición en los rostros de sus compañeros. La paranoia que nació en aquellos meses de 1916 lo acompañó hasta el final de sus días. Pero también lo hizo algo más, una determinación de acero, una capacidad para ver a través de las mentiras, una voluntad de sacrificar lo todo, absolutamente todo, por lo que creía correcto. El sobre also se hundió en el Atlántico. La carta verdadera llegó a su destino. Els arqueo. La revolución triunfó. Y León Trotsky, el hombre que una vez sostuvo un sobre manchado de tinta violeta con dedos temblorosos en un café de Paris, se convirtió en uno de los arquitectos de un nuevo mundo. No un hero sin manchas, no un santo sin pecados, solo un hombre que aprendió, de la manera más dura posible, que a veces la única forma de ganar este y cuyos enemigos creen que están ganando, hasta que sea demasiado tarde para ellos. El sobre descansa ahora en algún archivo olvidado, si es que todavía existe. Pero la historia que cuenta, la historia de un revolucionario perseguido que convirtió su derrota en victoria, y esa historia sigue viva, porque las cartas secretas pueden hundirse en el océano, los imperios pueden caer, los hombres pueden morir, pero las verdaderas ideas, son imposibles de destruir.